one of the quiet. Are you going to record us? Oh, okay. Then we better be on our best behavior. And first of all, Subhadadidi, received your savor through the devotees, all appreciated, and really everything for Gurudev, Guru Maharaj, but still you are giving, and this way, in this pocket of Gurudev and Guru Maharaj, then some savor is taking place by your energy. So wonderful. So we've come to be with you in Tomsk, but we're all in the middle of festival days. Today is the Sunday festival in the East London Temple, and we have with us here, I'll probably take you down there to join in the program, but they're giving us big garlands and things, which are cutting our neck. But anyhow, we're in festival mode over here, and Suresh Krishna Prabhu will translate it as required or if required, just to give you this introduction. And I'll turn off our microphone for a second. Да, и Махарадж, Субхадади, вы поняли, как что Махарадж сказал, да? Да, и он сказал, что там сейчас они как раз посередине фестиваля в Ист-Лондоне, и он нас проведет, покажет, что там происходит. You translated everything in 2 sentences. Yes, yes, Maharaj. I understand, Maharaj. Thank you very much. All right, and we're getting a quick tour of the temple room of Tulsi, the devotees, the flowers. Jai Shri Guru Maharaj ki Jai. Jai Shri Gurudev ki Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Bhaga ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda ki Jai. Giriraj Govardhan ki Jai. And Jai Saparika Shri Guru Gauranga Gandhava Madana Gopal Ju ki Jai. Hare Krishna. Always beautifully looked after. Махарадж говорит, всегда красивые, видно, что вы приглядываете за ними. And who is also seeing your beautiful temple, seated beside me because she just came in, is Ratnavali Devidasi, one of the London residents who we've known for hundreds of years, it seems, even though she's only 21 years old. Okay, 25 years old, but we've known for many, many years, and one of the stalwarts of the London community, and she just wanted to see Tomsk and see what's happening in Tomsk. Махарадж, Ратнавали Девидаси? Yes, correct. Ратнавали Девидаси, она является камнем из Лондона, то есть так как Махарадж посмеялся, мы знаем ее сотни лет, как минимум с тех лет, как ей было 21, и она также пришла посмотреть на Томский храм. And while we have her with us, because she's probably going to join the program, she's always busy doing something, making garlands, maybe this garland also, I do not know, but she's always busy, then we should utilize her good association for a few minutes while we have her with us. И так как она очень занята, она делает много севы, и сейчас наверняка опять бежит, и вот она эту гирлянду сделала. И пока она здесь с нами, надо использовать эти моменты. And I'll be the one to ask the question, okay, this time, because I know we all say, do you have any question? Then you're all thinking, do I have a question? But I have a real question for her. I mean, a real question. That is that please share to the devotees something of your mood right now about the seriousness, the reality of Krishna consciousness. Why I ask this is that her mum just passed away, and we went to her home to do some bhajan, some prayers, etc. in her home, and she's a devotee. So when these family things happen of passing away, it's definitely a time to reflect and think about our devotional life. So let us hear something from Ratnavali, some realized devotional inspiration for us all.
И Махарадж говорит, на этот раз я задам вопрос, потому что когда я всегда спрашиваю у кого-то, кто-то хочет задать вопрос, все начинают думать, и я спрошу ее вопрос о том, о серьезности нашей духовной жизни, потому что у нее вот только что ушла мама, и они были там, и они вместе пели баджаны, и как раз-таки Махарадж хочет, ну, Махарадж понимает, что как бы это семья преданных, когда в семье случается, кто-то уходит, мы начинаем задумываться о серьезности жизни в преданном служении. And Ratnavali, generally speaking, is never short of words. So we look forward to hearing from her lips, something substantial, because she really is a good preacher to the people, to the public, to the devotees. So we are all looking forward, Ratnavali. И она хороший проповедник, она всегда может говорить для преданных, для публики, и мы вот внимательно слушаем. But you have to a little bit and then translation. And speak loudly, the microphone's way over here. Can you come nearer? Dandavats to you all. I think this, my mother's passing has brought home the reality of how this playing of sukh and dukh and the combination of the two, how it interplays in a devotee's life. Happiness and sadness. Happiness and sadness, sukha and dukkha. И я думаю, уход моей мамы, он дал возможность, как бы все вместе сопоставить, и счастье, и горе в этой жизни. But nothing is more profound than losing someone that you love and you're attached to. And that helps us to understand that we have to get away from this material life and this material planet, because it's so cruel to be around someone, serve someone, devotee, somebody who's a devotee, someone who means so much to you, and for that person to be cruelly taken away. And that's quite a profound feeling, and is an inspiration to actually be more focused in your spiritual life, so you never have to feel this pain of separation from the devotees, from your Gurudev, from your teachers ever again. И нет ничего хуже, когда уходят твои любимые, близкие люди, и ты понимаешь в этот момент, что нужно, это материальный мир, и нужно постараться выйти из этого материального мира, потому что это немножечко такая жестокая ситуация, когда мы служим кому-то, служим друг другу, любим, помогаем кому-то, а он потом уходит из этого мира, и понимаешь, что как бы нужно скорее уже как бы уйти туда, где наши учителя, где преданные. So the best thing to do is to always take shelter of Gurudev, and to take shelter of Guru and Vaishnava, and to continue with your service, because that is genuinely the only real source of happiness that we can have, and lasting source, and to really cherish those connections. И лучшее, что мы можем делать, это продолжать служить Вайшнавам, Гурудеву, и это то, что приносит нам счастье, это то, что держит нас в связи со служением. I think that's it for me. Dandavad. I don't often see Ratnavali being shy, but she's very shy sitting in front of you and talking with you. I would like to ask some questions for you. Yes, please do. Please do. Я бы хотела спросить, какие вещи, что именно послужило тем, что не позволило ей уйти из Хари Кришны от преданных в течение столь долгого времени? Что удержало ее вместе с преданными? Может быть, это несколько каких-то вещей. Maybe if you can ask to Subhada Didi, what is this stuff or this matter what to keep you together with devotees all this long spiritual journey, spiritual life? Or maybe something.
ever so sorry. Would you mind repeating the question? I missed the long word. What is the stuff or matter what keep you be with devotees all this long life while you are in spiritual and devotional practice? What keeps you going? Affection. Любовь. Our affectionate connections with the devotees and our service. I think using that as a base, as a platform, and just the relationships that develop from your service, from serving the deities, from just even coming to the temple and like you are already meeting together, taking prasadam together. Любовные взаимоотношения, которые связывают с заботой и служением, приходя в храм, даже служить божествам, служить преданным, так как вы это делаете. And because although I'm not putting down the relationships of blood relations, having parents and relatives, that is a connection in itself, generally through blood, but the connection with the devotees is so much deeper because we are united in our service, in our attitude to Shri Guru and Gauranga, and that is a much more deeper, everlasting connection than anything potentially material like a blood connection. Я ни в коем случае не отвергаю кровную связь с родственниками. Это тоже важно, но связь с преданными, она намного глубже. Нас объединяет общая связь с Шри Гуру, Гаурангой, и это намного глубже, чем кровная связь. And we are like a family. Even amongst devotees, we see people fall out, people have arguments, and then they come back together. Because we are ultimately, we know what our service is, and we know what our purpose is and our goal is, and that will always bind us together, and that helps you in your life to stay connected. И мы как большая семья, и даже здесь преданные бывают расходятся, есть какие-то разногласия, но потом все сходятся по причине служения. То есть служение объединяет, служение дает некую живую связь. And I think that's what helped me. Mum was supportive of my spiritual life as well. She was great friends with Govinda Maharaj, so that helped a lot. И моя мама, она помогала, поддерживала мою духовную жизнь, она была большой поклонницей Говинды Махараджа, и это, конечно же, очень помогало. I think, yeah, that's what kept me here. Это то, что меня держит. And she has a good devotee husband. Oh, yes. This always helps. И также у нее хороший муж преданный, это всегда помогает. Я просто почему спрашиваю, потому что многие годы, уже 20 лет я провела в Харе Кришна, и я вижу, как многие приходят и многие уходят. И я все думаю, почему они уходят? И я думаю, почему те, кто остаются, какая причина, что преданные не уходят, остаются, да? То есть я знаю многих, которые уже много-много лет, сколько я себя помню, они также остаются. Почему, что их удерживает? Вот Кишор сегодня у нас присоединился, сколько я себя помню, я помню его, вот, и, что некоторых преданных удерживает, да, в Харе Кришна, в семье преданных, и почему это немного людей, почему многие они уходят, и мы не видим их, и не знаем, что с ними. Why I'm asking this question? Because from all my 20 years in spiritual practice, in devotional practice, I see that many people come in and many people come out. And so I'm wondering why people stay. For example, like Kishore Prabhu, like Subhadra told that I see him every time, Kishore Prabhu.
along this path together. So I'm wondering why people stay and why people go out. I don't think anyone really goes out, to be honest. They'll always have that connection. It's like a heart connection, and you find that many people leave and they'll always come back. They have to come back to serve their guru because that seed has been sown. As soon as our Gurudev puts that mala in our hands, the seed is sown. Я думаю, что они не уходят, потому что эта связь остается навечно. То есть они, может быть, да, отходят, но потом все равно они возвращаются, потому что Гурудев, когда дал он малу в руки, он как бы привязал, он посадил это семя в сердце. And I think although externally they might look like they've left, I think eventually everyone comes back. They have to. И как бы внешне, может быть, да, они отошли, но я уверен, что они вернутся, они должны вернуться. And actually, her mother's passing away because her family is dear to so many devotees. And we met devotees there at the gathering who came to honor her mother, who you can say left from, the temple life, the family life, this, that, and the other, 20 years ago, maybe. 30. More than 20, 30 years ago, maybe 25 years ago, but I mean, many years ago. But they came to the gathering, and it's the first time, well, it's the first time I've seen them, and it's the first time that many devotees have seen them. And how affectionate and warm and sweet was our reunion. И на самом деле ее мама, она была очень дорого всем преданным, ее семья была дорога, и очень многие люди пришли на проводы провожать ее. Те люди, которые там 20-30 лет назад отошли от служения, отошли из храма, и мы как бы встретились. Махарадж говорит, я некоторых там и другие видели впервые после того, как они ушли, и насколько это было вот заботливо, насколько это было с любовью, так скажем, воссоединение по-новому. And downstairs now in the temple room, in the program, then we also have a devotee who I think more than 30 years kind of fell off the devotional radar, but he's here with his wife and he's been coming regularly. И здесь также есть внизу присутствуют алтарные преданные, которые лет 30 назад как бы отошли от радаров преданного служения, но они сейчас здесь, они пришли со своими женами. And another devotee here is downstairs who has traveled with some difficulty because there's been a strike in London of the railways and the tube and everything, but he's come all the way from some hundreds of miles away. And it's the first time that he's reconnected back with the devotees. Maybe 30 years or so. I mean, a long time. Maharaj, I don't understand what was in a metro, in a rail station, what is... Oh, the strikes, they're not working. The workers have gone on strike. Okay. It's very difficult to travel, but still he's come and joined in with the devotees. He's also here now in the temple. И также преданные, которые давно не было, они пришли пешком, то есть, потому что там забастовка в метро, забастовка как бы в поездах, и все равно преданные пришли, те, которые давно не были, и сейчас вместе. And he came last week to the inauguration festival in the West London temple. And when he came in through the door, I immediately recognized him and thought, oh my goodness, from so long ago, and we're meeting our old friends who have come back, and they've been through many things. But as Ratnavali is saying, devotee never stops being a devotee. That's waiting in the heart to come to the surface again. И когда я увидел его в первый раз, он пришел на фестивале в западный Мадху, западного Лондона, и он также пришел пешком, и я его когда увидел, сразу же узнал, это тот, кого я давно-давно не видел. И преданные возвращаются, и как Ратнавали Диди сказала, что преданные всегда остаются быть преданными. Hare Krishna, and we know many devotees. Another devotee came yesterday, and we went out for a walk also. I went for a walk, as we do, walk and talk, in the streets of London. Went out for a walk and talk with him.
and he keeps a very low profile, but he's a devotee and very good heart. And we've had so many wonderful times together in India. And all of this is there fully in his heart and just good association. So we mustn't judge anybody, though they're not participating, they've gone away, they're in Maya Prabhu and things we've heard from different places. Not to judge like that. И еще тоже один преданный вчера пришел, и мы пошли с ним прогуляться и говорили, и вспоминали все те времена в Индии вместе, и все в порядке, то есть мы не должны судить преданных, там, почему они отошли, их изучила Майя, то есть все в порядке. And another devotee who came a few days ago, or the beginning of the week, to the West London temple, then he was feeling very regretful about having been away for so long. But really, it was just like he's not been away for so long. And I said to him what came in my mind, which was, we hear about Krishna consciousness itself, that maybe a cave has been dark for, thousands of years. But when you go in with one match, the cave is alight. And then now it's lit. It doesn't matter about the past. So when also rekindling the devotional service, it doesn't matter about the past. It's the present. Again, that candle is being lit. The fire is being made bigger. И также еще один преданный пришел вчера в западный мат в Лондоне, западный лондонский мат, и он очень сожалел по поводу того, что его долго-долго не было, но Махарадж сказал, не нужно об этом сожалеть, не нужно сожалеть о прошлом, потому что это как, например, пещера, если она там хоть 1000 лет, она темная, но потом мы зажигаем факел, и она вся освещается, и все, мы забываем о прошлом, мы забываем о том, что она была темная, она уже светится. И то же самое в сознании Кришны. То есть прошлое, оно не имеет значения. But we have to be careful about one category of devotee, means former devotee, you can say. That is, Krishna in Bhagavad Gita tells about who does not surrender to him. And one is those who came to this devotional path and then rejected it, thinking it insufficient and gone elsewhere, changed their track. That is very dangerous position. And we об одной категории преданных мы должны быть очень осторожны. О них Кришна говорит в Бхагавад-гите. Это те, кто встали на этот путь, а потом отвергнули его как нечто незначительное. То есть и приняли что-то другое. Вот об этих личностях мы должны быть осторожны. And those who we know are in that category, we should avoid their association, because when they have had their faith broken in Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, these great, indisputable, champions of what is Gaudiya Vaishnavism, when their faith is broken there, and then they are trying to find, thinking they're getting something higher from somewhere else, then we have to be very careful to avoid that association, because they can just slip in one sentence or two sentences, which can be very harmful for the devotee life, the devotional life. И этих личностей мы должны избегать общения с ними, потому что об этом говорит Сарасвати Тхакур, Бхактивинода Тхакур, потому что одно их предложение, так как они сломали свою веру и приняли что-то другое, за более высокое, то их одно предложение может ввести нас в заблуждение. То есть такое общение мы должны избегать. And imitation and mayavad, all of these things, they are very dangerous for us, for devotees, to associate with persons who were devotees, but have now gone into that different channel. And we must be very cautious about that. Имитаторы и майявади, мы должны быть с ними очень аккуратны. Это те преданные, которые поменяли свой ракурс движения и ушли в том направлении. Вот с ними нам нужно быть очень аккуратными, потому что это может сломать нашу веру. But otherwise, over the years, there are so many devotees who apparently have slipped away from devotional life and maybe from devotional practice, etc., for some time. But still, they're our devotee family, just become fallen
But the good news is Mahaprabhu is here for the fallen. So just to be fallen is not a disqualification. И, ну, есть преданные, которые съехали там с практики преданного служения, еще с чего-то, но они просто, может быть, стали падшими, но как бы падшие, как говорит Махапрабху, это хорошая квалификация, это не дисквалификация быть падшими. And actually Subhadra asked Ratnavali, what keeps you going all these years? And her first answer was the affection of the devotees. So we must give affection to everybody, whether they are in, like you say, good standing or whether they're in difficulty. And even we can say more affection to those who are in a little difficulty and need to be reminded that there is the affectionate family of the Lord. Когда Субхадра спросила Ратнавали Диди, что ну, позволяло ей оставаться на этом пути так долго, она сразу же ответила: любовь преданных. И вот мы должны больше уделять, больше давать внимания, больше давать любви тем преданным, которые, может быть, на сегодняшний день являются в больших сложностях, и им нужно больше внимания. And I see Kishore Prabhu has raised a digital hand. I don't know which hand. Right hand. И Кишор Прабху, Махарадж видит, что Кишор Прабху поднял свою цифровую руку. Maybe he has a question for Ratnavali. Может быть, у него есть вопрос для Ратнавали. Навали, Дандават. Дандават, Махарадж. Ну, на самом деле, Махарадж, я как бы с удовольствием... Суреш Прабху, можете тезисно как бы переводить? Я бы с удовольствием поговорил с Ратнавали, но в присутствии Махараджа у меня, конечно, вопрос Махараджа. I'm glad to speak with Ratnavali with Maharaj, but I have a question to Maharaj. I think, Kishore, you need to turn off your microphone just while Suresh is speaking, because it's the loudspeakers coming through to us. Yeah. Наверное, Кишор Прабху, когда я говорю, ну, выключайте микрофон, потому что что-то помеха. Now the sound has stopped. А теперь нормально все. It's okay. All is good. Yes. Итак, Махарадж, вы находитесь сейчас, сказать, в пространстве нашего лондонского матха. У меня вопрос именно вот в этом ключе, касающийся Лондона и касающийся тех слов, которые вы сейчас сказали. Because you are in London Math now, and I have a question according with this situation and these topics, what you are telling now. Да. Yes, Prabhu. Сагар Махарадж ходил вчера? И не расслышал Кишор Прабху, Сагар Махарадж. Что? Сагар Махарадж приходил вчера прощаться с мамой Ратнавали? Sagar Maharaj was yesterday in passing time in Ratnavali mother. Yes, how do you know? Да, а как вы узнали? Ну, потому что вы сказали, что вы встречались со своими друзьями. Because you was saying that you met with your friends. Yes, not only he, others also, but yes, you are asking. I wasn't mentioning names, but you are asking directly, then we must say yes. Да, и с другими тоже. Я не упоминал имен, но вы сказали действительно так, как это есть. Я вот это хотел узнать. У меня есть еще один вопрос, но я его позже задам, если будет, потому что не надо эфир занимать уже такой. Yes, this is why was my question for now, but I have one more question, but I don't want to busy our meeting. Okay, Prabhu, no problem. But yes, Prabhu, this is the answer. Да, не Hare Krishna. Yoga. It is Kanai Lala from Khabarovsk. Oh, Kanai Lala Prabhu. Yes, you have the light behind you. Dandavat. Dandavat, Kanai Lala Prabhu. Our friend from far away, just see.
so far, the eastern side of Russia. Prabhu, как дела? Наш друг с восточной части России. Very well, Maharaj. Very well, хорошо. I'm happy to hear, Prabhu. You look well also, Jai. Очень хорошо выглядит, Прабху Махарадж сказал. And we're in Tomsk. We do have Vrindavan Chandra with us also. Udaram Prabhu is also with us. But we are in Tomsk. What about Tomsk? Have you got a contribution? You've been asking questions. You can tell Ratnavali and all of us something of your festivals that you just had. Janmastami, Nandotsav, Srila Prabhupada's appearance. And then that day, the festival day of the installation of the deities in Ukraine, then that was broadcast, some Harikatha that day. We saw you there with a full temple room, Jai. И мы сейчас в Томске находимся, с нами также Вриндаван Чандра Прабху, Дхаран Прабху, и, может быть, ваш вклад какой-то, Субхада Диди, в беседу, может быть, поделитесь о ваших фестивалях, которые прошли, может быть, об инсталляции божеств, которая произошла в Украине, было очень много людей, что-то об этом. Ну, у меня было очень странное ощущение после последнего праздника, последнего Джанмаштами, когда мы связываемся в зуме со всеми нашими храмами, ашрамами. И еще Махарадж выпустил прекрасный видеоролик на Говиндам Адипурушем, в YouTube выложен. Вот. И Малати спела эту песню Говиндам Адипурушем. Раньше в Искон начиналась арати с этой песни. И Авадут Махарадж сделал ролики, где были показаны все храмы нашей русскоязычной миссии. Ну, плюс Украина, и даже, по-моему, там была Италия. Yeah, I had a interesting mood in this time, because we were contacted with all the devotees by Zoom. Then we saw a video what was made by Avadut Maharaj, where all temples was presented, yes, and the Italian temple was too. И обычно у меня есть ощущение, что мы живем в провинции, слишком далеко от основных событий, миссии, и обычно я чувствовала какую-то сопричастность к общему делу. And I have strange feeling, because usually we feel like we are living in province, and и сейчас чувствуешь сопричастность, да? Ну, обычно, да, обычно я как бы чувствовала свою принадлежность к этой, к мировой миссии. And sorry, Maharaj, and usually I felt like connected with all this worldwide mission. Да, и как бы необычность или странность моих последних ощущений была в том, что я вдруг ощутила, что мы столь как бы незначительны, и тот вклад, который мы делаем в общую миссию, столь ничтожен. Я ощутила себя такой очень маленькой, как на краю огромного океана, где представлен мир преданных. И как бы у меня появилось некое такое ощущение, что есть ли вообще какой-то вклад, и все, что я делаю, насколько это необходимо и нужно, и вообще имеет смысл. So the strangeness of my feeling is that I feel like insignificant. My feel like our contribution is insignificant to all this whole ocean of all worldwide mission. And I'm thinking, does I need to do it? Нужно ли это делать, да?
Да, вы чувствуете? Ну, что, да, имеет ли смысл в таком маленьком, незначительном служении? Я, конечно, помню все эти истории про бурундучка, там, про белок, которые носили камешки к Господу Рамачандры. Ну, в общем, я ощутила, что, как бы, ну, вся моя жизнь, которую я положила в Хари Кришна, столь, ну, маленькая, незначительная, как тот бурундучок с этим маленьким камешком. And I feeling, does it make some sense to do with my insignificant contribution? I remember the story about Ramachandra, this forget Burundichok, Белка. Белка, Маленький зверь. about squirrel, yes, squirrel. So I understand this all my life. I do like similar, like insignificant contribution, like squirrel. Shubhada Devi Rasi, wake up and see what you are doing from the eyes of Gurudev. You think of Gurudev. Here's Gurudev sitting on his Vyasasana. Субхада Девидаси, проснитесь и посмотрите на все, что вы делаете глазами Гурудева. Думайте о Гурудеве. Вот посмотрите, он сидит. What do you think Gurudev would say to you now? I think he will say to you now that everything you are doing is so important and dear to me. Means Gurudev would say this to you. And you don't know how much valuable this is for the service of Guru Maharaj. Я думаю, что Гурудев бы сказал: Субхада Диди, вы очень дорого то, что вы делаете, все ваше служение, оно очень дорого Шрила Гуру Махараджа. And by your temple there, your presence there, the example that you're giving there, I can say, so this is not, I'm saying from Guru Maharaj, I can say from me, from Gurudev, but say from me, that the whole world gets inspiration by your devotional temple in the middle of Siberia, Tomsk. Really it is so. И ваше нахождение там, ваш пример, то, как вы это делаете, и это я говорю от себя, говорит Махарадж, что этот пример, он вдохновляет всю мировую висию, ваш храм, который находится далеко в Сибири. And you and each of the devotees, really, you are great treasures. That in the most unlikely place in the world, from a perspective of a lot of people, in the middle of Siberia, that the message of Mahaprabhu is being practiced and preached, and this is a great glory. И это великая слава, то, что с посланием Махапрабху было практикуется и распространяется по центру Сибири. Это очень значимо. But my thought, and especially sitting here in Gurudev's own room in London, is Gurudev hearing this, he will be saying how valuable your seva is, and how much I, means Gurudev, taking that mood, the Gurudev, how much I, Gurudev, appreciate everything that you and the team of devotees that are doing. И находясь в этой комнате в Лондоне, в комнате Гурудева, я, как Гурудев бы сказал, я вижу ценность вашего вклада, того, что вы делали, и важность всей работы в Сибири, и всей вашей команды. And in the middle path, then the forest, it looks like it's the same forest we're going through, but we are progressing on a path through the forest to a destination. И посередине леса мы идем и видим лес, и как бы мы находимся по центру леса, но мы все-таки идем, прогрессируем, мы преодолеваем этот лес, мы проходим через лес, и скоро будет выход. And the forest, it may seem, oh, it's the same forest, the same situation, but we are assured that by making this progress, then we are getting closer and closer, and presently we'll get some more signboards, some way markers to give us assurance that we are going in the right direction. И лес может казаться одинаковым, все время одни и те же ситуации, но нужно быть уверенным, что мы идем, делаем прогресс, и мы видим эти знаки, которые дают нам уверенность, что мы на правильном пути.
And in this middle period, when things may seem ordinary to us and where we seem to be doing a routine, then again, it's our friends who are on the same journey with us, who are our real support and our real wealth to have the association of devotees. И на этом серединном пути действительно наша поддержка – это наши преданные друзья, которые идут вместе с нами. Also, Guru Maharaj giving the example of to climb Everest. It takes a lot of courage to go to climb Everest. And in the beginning, we are enthusiastic. When we're close to the end, we're enthusiastic because we're almost there. But the middle path, it's a long and, it's a long journey to go. So we need good friends on that journey. And you have such good friends. И Гуру Махарадж дает пример, как при восхождении на Эверест. Когда мы в начале пути, мы имеем хороший энтузиазм. И когда мы в конце, у нас появляется энтузиазм, потому что мы уже в конце, вот цель достигнута. Но когда мы посередине пути, да, сложно, но здесь нужны хорошие друзья, чтобы преодолеть этот серединный путь, а у вас есть эти друзья. And the purity of the presentation and practices in the temple is also extremely valuable. It may not be seen that thousands of people are coming, that pandal programs and many things which can be visible. But the purity of the practice and presentation of Guru Maharaj, of Srila Saraswati Thakur, of Mahaprabhu, this is of great value. И чистота представлений, идеалов Гуру Махараджа и Говинды Махараджа, это является очень важной ценностью. Внешне может быть там много людей, тысячи людей собираться на программы, но самое главное – чистота концепции. And actually, the Tomsk temple the Tomsk temple is like saying a place, but the devotees, you individually and yourselves especially, you are in the hearts of so many devotees who know you, who met you, and have heard about you also, and you may not even know them. More devotees have heard about you than you've heard about them, you can say. И вы и те преданные, которые с вами, вы находитесь в сердцах многих-многих людей, и даже наверняка вы этих людей не знаете. То есть вас знают намного больше людей, чем те, кого вы знаете. Поняли? Я сбился что-то. And I know you are always sharing Gurudev, and you are rich with association of Gurudev. And association means that rich with the blessings of Gurudev, personal blessings from him to you, to Balavanta Prabhu, to that time young and still young Ekadashi, and to the family of devotees there. И вы богаты опытом, общением с Гурудевом, и вы можете делиться этим опытом со всеми. То есть ваш опыт и опыт молодой тогда Экадаши Диди и Балаванты Прабху. And to remind us of what we're doing, representing Gurudev, continuing not only the legacy, but the living life of seva to Gurudev. To help remind you of that, I have a suggestion also. И продолжение презентации идеалов Гурудева, живой жизни, в живом служении. And that is that today we have Ratnavali here. She was with Gurudev like you were with Gurudev. We were with Gurudev, but everyone's got their own experience with Gurudev and things which we keep in our heart, which keep us enlivened, going on, appreciating the journey home. И мы сегодня с Ратнавали Диди, которая была вместе с Гурудевом, вы были вместе с Гурудевом, я был вместе с Гурудевом. Мы держим эти воспоминания в сердце, которые дают нам жизнь и возможность продолжать идти дальше. So I can translate your question. Your question is, Ratnavali, tell us something about Gurudev, which perhaps only you know, or something that you can tell us to keep our fire burning. That's what you were going to say in Russian, correct? И я переведу ваш вопрос, который вы спросите Ратнавали Девидаси. Расскажите нам что-то о Гурудеве,
ваши воспоминания, которые позволят, даст нам возможность нашему сердцу гореть. Так? Этот вопрос. Yes. Okay, horror show. So Ratnavali, please share something for us all. Excuse me, by the way, Kishore Prabhu was writing obeisances that he need to go. Oh, okay. Yeah. So yes, Ratnavali, you cannot only speak by heart, you have to speak by mouth also. Udaran translate that at least. Yes, of course. Да, и Махарадж сказал, что Ратнавали Девидаси как бы не может только говорить сердцем, также нужно еще и словами. I was actually thinking of Udaran, I think actually he's also with us and keeps always hidden, but he's there. Be in the back, be in the foreground, Udaran. Let us see you sometimes. And here is some good association for you all. Ratnavali Didi is going to share. She's now put in a corner. She's had a few moments to think. She can share something with us all, not just with you. Хорошее общение, то есть она может с нами поделиться со всеми. Yes. I'm thinking back to over 20 years ago when I was a teenager in Navadvip, just before Gaur Purnima festival. Я вспоминаю 20 лет назад, когда я была тинейджером в Навадвипе перед Gaur Purnima, фестивалем Gaur Purnima. And I was given some nice service to do, to look after the vegetables and stop the monkeys from eating the vegetables. И мне была Bamboo stick. дана хорошая сева, работа в саду, защищать овощи от обезьян, которые ели эти овощи, и с большой палкой. And maybe this was not my strongest talent. Может быть, это не был мой такой лучший талант. Because the stick was too big. Потому что палка была слишком большая. It was like I was too small. It was like 15 foot, the stick. 15 foot. It was big bamboo. 3.5 meters, like that. 3,5 метра была палка. And I love animals, so I could never hit anyone or any stick with any animal with a stick. И я также люблю животных. Я не могла ударить какого-либо животного палкой. At that time, I wanted to be a vet. Gurudev actually wanted me to be a veterinary surgeon and help to treat the cows in Navadvip. И в то время я хотела быть ветеринаром. И Гурудев хотел, чтобы я была ветеринаром, помогать коровам. But sadly, due to changes in practices of veterinary medicine in the UK and the mad cow disease and the way the cows are being killed in the UK, my life didn't go in that direction. И из-за того, что там были проблемы в Великобритании с болезнью коров и так далее, то есть направление жизни поменялось. So when I was guarding the vegetables, the monkeys eventually came. То есть, и когда я охраняла фрукты, овощи, то есть обезьяны пришли. And as I had predicted, I was absolutely hopeless at protecting any of the bhoga completely. То есть, и как предсказывалось, я вообще была безнадежной и ничего не защитила, вообще ничего. I was more scared of the monkeys than the monkeys me at that time. Я больше боялась обезьян, чем обезьяны боялись меня. And they took all the vegetables. И они все забрали. Until I think Maharaj and some devotees came and they realized how hopeless I was and they took over the service. И потом пришел Махарадж и другие преданные, они поняли, что я безнадежна, и забрали у меня
это служение. And at a later time, Gurudev had a meeting in the morning, just before, just after Mangalarati. And as all the devotees were leaving, he asked me to stay. И потом позже была встреча с Гурудевом, сразу же после Мангаларати, и когда все преданные разошлись, Гурудев попросил меня остаться. And I was so scared. I thought, oh, for sure, I'm going to get chastisement because all the vegetables were gone. And I did such a bad job of protecting the vegetables. That's it. I'm in trouble. That's it. I'm in trouble. И я так боялась, я думала, сейчас Гурудев меня будет ругать, то, что все овощи были забраны обезьянами, и я понимала, что я в проблеме, большой проблеме. And as he kept me behind, the first thing I could say to Gurudev is like, Gurudev, I'm so sorry about the vegetables. That service was not for me. I can't, beat any animal with sticks, Gurudev. I'm hopeless. I'm so sorry. И когда мы остались с Гурудевом, первое, что я сказала: о, Гурудев, простите, пожалуйста, я такая не могла выполнить это служение, не могла бить обезьян. То есть очень прошу прощения. That's not why Gurudev had called me back. It had nothing to do with the vegetables. И это не потому, что Гурудев меня позвал, то есть никакой связи не было вообще с овощами. But Gurudev was very affectionate and very protective, and was just asking about my welfare, if I was okay, and if I felt safe and protected. Ask about what? If I was okay, and if I felt safe and protected in the mart, and I was not getting any pressure from people for different material related things. Но Гурудев спросил, он был очень заботлив, он спросил, все ли у меня в порядке, нет ли у меня какого-то давления на меня там со стороны других людей. And we always hear about the mercy of the Vaishnava, but to experience the mercy of the Vaishnava in such a profound way that touched my heart. Мы всегда слышим о милости вайшнавов, но испытать этот опыт действительно милости вайшнавов, это тронуло мое сердце. And I always thought that if Gurudev could take mercy on me, hopeless in my service in Navadvip, and naive and innocent and just very green, like this, I don't know how well that will translate. I think Thresh will understand. Да, и эта милость Гурудева, она поддерживала меня с моей безнадежностью моего служения, с моей наивностью, такой, как сказать, зеленостью. It was an example to me of how I should be to others. It was a real lesson and a real teaching, because it's so easy to be irritated by others, and to, especially because I'm a doctor and I have patients, and they can come with some very bizarre and strange predicaments that are generally not medical in many of the cases, and every time I want to get like frustrated, I just think how I was hopeless and I came to Gurudev, and how tolerant and merciful Gurudev was, and if I could capture like 0.1% of that kindness and mercy, and that real understanding of that para, dukkha dukkhi, really understanding the suffering and understanding the fallen soul. If I can just encapsulate just even an atomic part of that, and just try and represent what my Gurudev was about in my everyday practice, then I think I can kind of head in that direction of making my Gurudev proud. Но это был очень хороший пример для меня, и как мне следует поступать, потому что я доктор, и очень много пациентов приходят
с различными своими проблемами, не только с проблемой болезни, еще с чем-то. И хочется просто абстрагироваться, убежать от этого всего. И я понимаю, что если бы у меня была хотя бы капелька того чувства, что есть у Гурудева, тогда бы было понимание страдания других людей. И если я смогу хотя бы эту капельку, эту толику сострадания применить к другим, я смогу сделать Гурудева, что он будет гордиться мной, то, что я делаю. And we think she is successful. И Махарадж говорит, и мы думаем, что она очень успешна. Work in progress, work in progress. Прогресс в работе. Hare Krishna. Джай Ратнавали Давидаски, джай. Thank you very much, Navali, for your expression, your secret time with relationship with Srila Gurudev. Govinda, Govinda, Gopala, Gopala. And what about anybody else? Anybody would like to contribute something short, deep, sweet? И что по поводу других? Кто-то хочет еще сделать свой короткий, глубокий вклад? Nobody. Okay, I shall contribute something short. Okay, yes, deep, don't know, but sweet. Sweet is how really the family of devotees, they are our life and soul. It is the affection of the heart between the devotees. It is really the impetus to make our lives successful in devotion. Я хочу сделать вклад, Махарадж говорит, не знаю, насколько глубокий, но очень сладкий, о том, что насколько прекрасна наша семья преданных, окружена любовью и заботой. And we've been having festival after festival after festival. It is the month, 1 month long festival of Chaitanya Saraswati Mass. And really, here in London, between the two temples, almost in competition for festivals, then we've been having almost non-stop festivals since literally getting off the plane and arriving at the festival of Balaram's appearance day. И здесь фестиваль происходит за фестивалем, как бы некое соревнование между двумя матхами по поводу организации фестивалей. И буквально мы не останавливаемся в фестивале с тех пор, как сошли с трапа самолета, начиная с дня явления Баладева. And we come to London every week on Zoom, but coming to London, like in our body, actually bringing a body to London, then we are also meeting so many that we don't meet on Zoom because they're not technical, or some just don't get into the whole Zoom program. And so many devotees were meeting, in person, and everybody's happy. We are happy, they are happy, because it is the family atmosphere of the devotees. И мы приходим каждую неделю в Лондон через Zoom, но сейчас привезли свое тело в Лондон. И это, конечно, дает возможность встретиться с теми преданными, у которых нет каких-то технических возможностей подключиться к Zoom. И все счастливы, мы счастливы, потому что это семейная атмосфера. Now, you may have noticed, and we have certainly noticed, that festivals mean feasts, as well as everything else, but a festival has feast. И как вы заметили, и мы заметили, фестиваль это значит пир. And we had a little, istagosti, maybe not the right word, a workshop, you use this word workshop, about a feast means we're going to be taking prasadam, but about offering prasadam, how to offer prasadam, and how to receive prasadam. In West London, we were discussing this point. It's not, prasadam is not food, it's not a canteen. It is a spiritual interaction.
И у нас был некий, нельзя назвать это иштагошки, а вы называете это мастер-класс по поводу того, как предлагать прасад и как вкушать прасад, потому что прасад это не еда. И вот в западном Лондоне, в западном Мадхе у нас было как раз обсуждение по поводу этих прасадов. When the devotees get the tips of how to offer prasadam, not just put up your hand, anybody wants, but the bringing what is available for distribution, offering it to the devotees one by one as a personal way. We, as followed in Chaitanya Saraswati Math, as taught by Gurudev to us in Chaitanya Saraswati Math, then when we see the offering and the way the devotees like appreciating the offering and how they interact, we see the bondage of the devotees also. As Rupa Goswami says, it's going to increase by such healthy association. И когда вот преданные получили некие фишки того, как раздавать прасад, да, то есть не то, что там вот кто поднимает руку, к тому подходить, а то, как это учил Гурудев, как это дал Шрила Махарадж, то мы увидели определенное некое уважительное взаимоотношение между преданными. Srila Gurudev taught us, and Hari Charan Prabhu, Subhadra and Balavanta Prabhu, they know Hari Charan Prabhu in the mat. Gurudev and Hari Charan Prabhu both gave us a quite strong advice about how to offer prasad and how to receive prasada. И Харичаран Прабhu, и Гурудев, Харичарана Прабhu, Субхадра и Балаванта Прабhu знают, знакомы с ним. Вот и Гурудев, и Харичаран Прабhu, они сказали нам, как раздавать прасад и как принимать прасад. And Hari Gopal Prabhu is going to return to Latvia very soon. And he feels it and understands the difference between distributing prasadam and offering prasadam. And he's been a very good student while he's been here, by the way, Suresh and Udaharan Prabhu. И Махарадж как бы заметил для нас, латвийских резидентов, то, что Харигопал Прабhu, он научился как раз этому. И он почувствовал разницу сам на себе, что такое либо раздавать прасад или предлагать прасад. В чем разница? И он был хорошим студентом. I hope when he goes back to Latvia, he will represent what he's learned properly and not say that we are so tough school teachers. И я надеюсь, что когда он вернется в Латвию, он это правильно презентует, и не то, что скажет, что вот там как бы мы такие-то учителя, нас надо слушать. But really, I feel that he has felt, both as receiving prasad when we're being offered, and as distributing prasad, which he does, both receiving and distributing prasad, then it is a devotional practice. It is not only a devotional practice, it's a bonding practice between the Vaishnavas with affection. Bonding, Maharaj, bonding? Bonding, making... Coming together. И Харигопал Прабху, он почувствовал, что вот практика – это не просто там раздача еды, а раздача прасада и принятие прасада, как бы между преданными, это как бы такой некий объединяющий процесс. And we're very happy to give master classes to all of you. И мы очень рады будем дать мастер-класс всем вам. But not today, because this is my contribution just at the end of our time. Actually, we also need to participate in the program. They're having a Sunday festival here in East London Temple, so we also need to go there, and you also need to honor prasadam. Now is your late time. Да, ну не сегодня. Махарадж просто предложил, это был вклад ему под конец, потому что им тоже нужно идти и присоединиться к программе, и также вам нужно присоединиться к принятию прасада. But just a sweet little addition at the end. From our experience of the festivals and this prasadam, we hear kitchen religion, but it's not only the preparations, it's not only the offerings that made to the Lord. It's then how that is distributed and how that is accepted. This is all part of the sweetness of the Vaishnava festivals. И некий такой вклад в окончание нашей беседы о прасаде,
прасад — это не только приготовление, не только предложение Боге божествам, но также это и предложение преданным и принятие прасада. Все это включает в себя kitchen religion, кухонную религию. Hare Krishna. Okay, permission to go and join the program in the temple room, dear devotees. Махарадж просит разрешения идти в алтарную комнату. Subhadra, come back. Where did you go? And where's Balavanta Prabhu this week? Is he in Moscow? Yes, Балаванта Прабху. yes, he on the festival, and for first he was in Moscow, and now he is in Lakhta, and he will in Tomsk on already on this Thursday. Okay, very good. So he'll be bringing back the flavor of the festivals there, which they've had big festivals, we know, and again, continuous festivals with thousands of people. We've been with tens, but they've been with thousands. И он привезет некий вкус фестивалей, бесконечных фестивалей, которые до сих пор продолжаются. Тысячи людей собирают. Там у нас было 10, а у них 1000. But I don't want to leave without Subhadra being there, but either Subhadra. Yes, she have a phone call, and some woman came for vegetables, and she needs to go and give her. And, All right. I tell you what we'll do. I'll say my not goodbye, but my ashchi. We'll say how we are coming now, but I'm going to go down. I'm going to turn the video off or microphone off. I'll go down, but we want to say, goodbye nicely to everybody. So anyway, just now we'll say Jai Saparika, or do you want to translate into? Махарадж просто не хочет так уходить, он выключит звук у себя, да, и сейчас просто скажет прославление. And to Vrindavan Chandru, yes, we know you're in the background and expecting you're at work, becoming rich. No, Maharaj, I'm in Govindaland. Oh, you're in Govindaland. Okay. Quite mobile for a troubled country. You're going from east to west, west to east, east to west, but you're there safely. Okay, nice. И Махарадж говорил, что Вриндаван Чандра, он думал, что на работе, а Вриндаван Чандра говорит, я в Говиндаленде. И Махарадж удивляется, приятно удивлен, что как можно так быть мобильным в такой стране, где есть трудности. So you're getting closer to Vila Govinda, a good sign. Вы становитесь ближе к Вила Говинде, хороший знак. Subhadadi, we just need to continue our program. You also need to continue your program, but always a joy to come to the temple there, right in the heart, the treasure temple in the heart of Siberia. So our joy to come to you every week, but we are giving our respects as we just about to join our temple here. И Махарадж говорит, что нужно присоединиться им в программе здесь, в Лондоне, в алтарной, и всегда рады прийти в сердце Сибири, в ваше место, в Томск. And our thanks to Ratnavali Didi. I asked her in the middle, do you want to go and join the program? And she said, no, they are all so sweet. I want to stay here. This is what she answered me. И когда Махарадж спросил Ратнавали Диди, хочет ли она пойти и присоединиться туда к программе, она сказала, нет, я хочу остаться, они также сладкие. And I agree. И я согласен. All right. Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Gandhavika Madana Gopal Ju Ki Jai Shikiridash Gogaran Ki Jai Jai Shila Gurudev Shila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shila Guru Maharaj Shila Bhakti Rakha Shira Dev Goswami Maharaj Ki Jai Shri Rupa Nuga Guru Vaga Ki Jai Jai Shila Bhakti Bimal Avadut Maharaj Ki Jai Shila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj
ki jai. Sri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki jai. To all of the Siberia and Ruski and Latvia and Ukraine and all the world, Bhakta Vrinda ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bo. So please excuse, we're going to join the program here. We are going to share a bit of Siberia with them. We're going to tell them about the sweet Siberia Bhakta Vrinda. Махарадж пойдет расскажет о сладких сибирских бхактах. Там внизу на программе. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dandavat, dandavat. See you soon. Stay well, stay safe. Everyone, wherever you are, stay safe. Chant Hare Krishna. Be happy. Instruction. Be happy. Будьте в безопасности, где бы вы ни были. Будьте счастливы. Повторяйте Харе Кришна. Это такая вот инструкция. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Харе Кришна. Jai Shri Bhakti-Ranjan Mадхусуданом Махараджем ки. Hare Krishna. Dandavat you all. Vrindavan Chandru, Dharampu, and tutti devoti in my best Italian. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bo. Oh, Kamala. Kamala Sundari is joining. You better talk with her. We've got to go. Kamala Sundari, you joined an hour and a quarter late. I leave you with the others. They can fill you in with some information. Dandavat, Amra Ashchi.